Bienvenidos a este video tutorial de la clase de gráficas por computadora de la Universidad del Valle de Guatemala. A continuación les voy a explicar acerca de un gestor para videojuegos que su nombre es Shiva 3D. Así que vamos a iniciar. Este gestor o este motor para creación de videojuegos es conocido como el hermano no conocido de Unity, puesto que pese a que no es muy, valga la redundancia, dado a conocer, posee grandes herramientas que ahora pretendo explicarles. Ok, en primer lugar iniciemos con que Shiva es un sistema que puede ser utilizado en muchas plataformas, entiéndase a través de la PC, a través de dispositivos móviles, y hasta incluso puede llegar a tenerse la opción de ser utilizado en otros dispositivos. Además cuenta con características que le permiten ser y poder ser instalado en diferentes sistemas operativos como lo es Windows, Linux y Apple OS. Entonces es una de las grandes características que tiene este editor, como lo decía, el gestor no conocido, el hermano no conocido de Unity. Además cuenta con un potente editor muy fácil de utilizar, que tiene todas las herramientas básicas que un diseñador de videojuegos necesita, tal como es editar modelos en 3D, hacer rotaciones, agregar texturas, y como podemos ver en la imagen, puede verse que Shiva ofrece este editor que permite, al igual que Blender, hacer animaciones en la línea de tiempo, agregar shaders y otras características. Además, quería enseñarles este pequeño video acerca de lo que es este potente gestor de videojuegos. Shiva 3D is a state-of-the-art, what you see is what you get software development tool that allows you to create fully featured interactive 3D games and applications. The engine is capable of rendering next-generation graphics, including advanced object shaders, post-processing effects, animation blending, terrains with vegetation management, dynamic shadows and lighting, physics and networking, to name just a few. But Shiva is not a complicated tool. We managed to pull all this power into a single unified editor that will help you realize your dream game in a very short time. No matter if you are starting out in the wonderful world of 3D game development, or if you are already a seasoned developer managing a game studio with hundreds of employees, Shiva is a 3D suite that offers something for everybody. After you have imported all your assets, you never have to leave the editor interface again. Shiva offers a module for just about anything you could want during game development. Objects can be placed and modified inside scenes in real time. Everything you see in the editor looks exactly as it will look in the final export. You can code all your game logic in a simple, Lua-like scripting language, edit animations, and adjust materials. Particle systems can be created using our SFX module, and interfaces can be designed with the HUD editor. Shiva even ships with a megatexture-like terrain module that creates breathtaking environments with a revolutionary technique found in no other consumer-priced game development suite. You can playtest, debug, and iterate on your game at any time right inside the editor. The application currently on the screen is one of our technical demos, a demanding shooter called The Hunt, running live inside the editor without any previous export. One of Shiva's most unique features is its live edit function. You can pause the game at any time, modify some code or asset, and continue right where you left off, without the need to recompile or restart the engine.
Shiva allows you to export your game to over 16 target platforms, making it the most cross-platform engine in the world. Create desktop standalone applications for Windows, Mac and Linux, or go mobile on Apple's iOS, Google's Android, or RIM's BlackBerry. Shiva is no stranger to the console world either, enabling you to deploy applications to the Microsoft, Sony, and Nintendo systems. Shiva-powered games even run in the web browser using Adobe Flash or the Shiva browser plugin on all major desktop web browsers. The multi-platform magic happens in Shiva's unified authoring tool. This one-of-a-kind utility lets you convert Shiva game packages into native applications with just a few clicks. Cross-platform development has never been easier. In addition to that, advanced users and professional programmers can import their projects into Microsoft Visual Studio, Apple's Xcode, or Eclipse to customize their applications even further, modify game modules, and add plugins. There's really no limit to what you can do. Bueno, como podemos observar, Shiva es un potente gestor de videojuegos que puede utilizarse también como plugins en Visual Studio, que para muchos es bastante cómodo utilizar. También ofrece las capacidades de poder programar videojuegos para consolas y para distintos móviles, como lo es Android, iOS o hasta incluso BlackBerry. Entonces, entre las características, como ya mencionó el video, agregar shaders, luces y sombras, sistema dinámico de partículas y también la oportunidad de poder programar en C++. Así que muchas gracias. Este fue un corto video tutorial de lo que es Shiva 3D.